Reka twongere tubasuhuze mwese aho muherereye mudukurikiye. Ubushize twakoze video ndende ivuga ku bijyanye n'ama transactions, ariko bitewe nuko yari yabaye ndende biri gusaba gusobanura neza, ubu noneho turagira ngo duse n'abasubukura n'undi dukomeze twivugira gatoya ku ma transactions, ariko n'ubundi bitagiye kure cyane ya Pi network. Niyo tuba twireferaho nubwo wenda tunyuzamo tugasobanuramo ibintu byinshi kugira ngo twigiremo, kugira ngo twumve neza ibintu turimo, hato itazana launchinga ugasanga hari nk'ibintu turi gukora mu buryo butari bwiza butanoze, kandi twagakwiye kuba turi kubikurikirana neza. Niyo mpamvu tuba tugira ngo byibura twe kwibanda ku ma update cyane, ahubwo twe tumere nka community byibura itanga ubumenyi kuri cryptocurrency, ariko cyane cyane kuri Pi network. Itazana launching ugasanga turi gukora amakosa y'ibintu tutazi cyangwa tudasobanukiwe. Ni byiza ko nabyo tubimenyaho akantu. Reka rero tudatinze muri introduction turebere hamwe icyo tugiye kureba uyu munsi, ari cyo transaction throughput. Iyi transaction throughput ni nkayo title y'ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro cy'uyu munsi. Nagira ngo rero nkwibutse, niba utarasubscribinga ni byiza ko wabikora, kandi niba utaranakora share ni byiza ko wasangiza abandi ba mining Pi network nabo bakabasha kubona ubu busobanuro ndetse n'ama update binyura kuri iyi channel ya Staro Technology. Turabashimira abagiye kubikora. Reka twe gutinda muri ibyo, ahubwo dutangire tureba transaction throughput icyo ari cyo. Mu magambo make ya transaction throughput ni nk'igipimo kigaragaza ama transaction system ishobora guprocessinga mu gihe runaka, cyangwa se ukavuga muri make ko ari ni nka rate cyangwa se time, umwanya bifata kugira ngo transaction ibe yamaze kuba processed, ibe yamaze gutunganywa muri blockchain network, cyangwa se no mu traditional bank nayo twayishyiramo. Kuko transaction throughput ishingira ku bwoko bwa banke, cyangwa kuri banke nyine iyo ariyo muri iyo industry, cyangwa se kuri blockchain mechanism tuje muri cryptocurrency. Urumva ko hose transaction throughput hose irakora, haba muri zino transaction banks nako traditional banks, ndetse no muri blockchain network hose dushobora gukenera transaction throughput. Transaction nyinshi mu gihe gitoya zishobora gutangwa na payment network irimo gukoreshwa, urugero nka za Visa, Mastercard n'ubundi buryo bwose bushobora gukoreshwa nka payment network nk'uburyo bwo kwishyura. Urugero nka Mastercard nusacinga neza urasanga 99.999% by'ama transaction nyine hari ishobora guprocessinga 3.4 billion by'ama transaction ku munsi. Ibi nusacinga kuri Google ukareba transactions zishobora gukorwa kuri Mastercard ku munsi zirenga billion 3.4 ku munsi. Bivuze ngo ni ibihumbi 38 birenga transactions zishobora gukorwa mu isegonda. Izo zose ndetse zikagira response time ya milliseconds 140. Ubwo nizo ziri buze kuduha milliseconds 140, numva ari amasegonda, ni segonda rimwe n'ibice bine gutyo za response time. Transactions noneho zo muri credit card zo report iherutse, cyangwa iyo nge nabashije kubona iherutse, ni yuko habaho transactions z'ibintu n'amaserivisi ku isi billion 368.92. Izo ni transactions zishobora gukoreshwa n'ama credit card ku isi, ariko iyi report ni iyo muri 2018 nge niyo nabashije kubona. Dushingiye kuri research yakozwe muri 2020 ni bigaragaza neza ya Nielsen report. Ushobora gusura kino kinyamakuru cya Nielsen report gikunda gushyiraho ibintu bijyanye n'ama transactions, ibintu nk'ibyo bijyanye na financial. Nuramuka ufashe izo billion tubonye 368.92 ukazigabanya iminsi 365 cyangwa se 366 igize umwaka, uraza gusanga buri munsi credit card transactions zikorwa buri munsi zigera muri billion 1.01 gutyo, n'ibindi bibare byinshi bikomeza z'ama transactions zikorwa buri munsi ku isi. Kandi result byonyine byerekana yuko muri US ubwaho
muri US ubwazo bagaragaza yuko credit cards transactions zikorwa n'ama credit cards zirenga miliyoni 108 gutyo n'ibice bikomeza buri munsi. Tuje nko kuri Visa uzasanga aho bivugwa yuko ari ama transactions 1700 mu isegonda, wanyaho kuri za Mastercard 5000 transactions per second n'izindi. Iki bimbivugiye niki? Icyo bivuze nuko nko muri zino credit cards niba zakira ama transactions 24,000 ku munsi cyangwa se mu isegonda, niba zakira transactions 24,000 mu isegonda, tukatubonye yuko credit cards zibasha guprocessinga cyangwa gukonfirma no kuvalidatinga transactions 1700 mu isegonda. Izindi 22,300 zijyahe? Aha niho uzasanga zijya aho bita muri kwe cyangwa se muri memory yo gutegererezamo kugira ngo nazo zize kuba validated, zibe zaba processed ariko bitari ako kanya. Ibi ni mpamvu ari igihe uzakora nka transaction kuri banki wenda se ukeneye nko kubikuza, ukeneye kugura airtime transaction cyangwa se wishyura transaction yari yose ukabona bifasha umwanya. Hagiye fata umwanya kugira ngo transaction yawe ibe processed, ndetse rimwe na rimwe ushobora no kuba cancelled bakayikansaringa, amafaranga akagaruka kuri konti yawe wenda wari wishyuye. Nabyo bijya bibaho, ndumva mujya mubibona. Ibi ngibi hari igihe bibaho bitewe nuko ama transactions yabaye menshi, ama transaction ari gukorwa n'abantu bakoresha iyo network cyangwa iyo banki yabaye menshi muri uwo mwanya runaka ubikoreyemo. Hari igihe transaction yawe ari pendinga ikaza gukorwa nyuma yagiye muri iyo memory yo gutegereza, cyangwa se kana failinga bakayikansaringa. Nabyo bibaho bitewe nuko wenda yafashe umwanya muremure cyane. Uretse ko nanone igihe cyose atari iyo mpamvu, hari igihe bishobora guterwa nuko nta connection wenda siyo network ifite, transaction yawe akaba yafailinga. Nabyo bishobora kubaho ari ikibazo cya connection. Ako karako kudufasha kugira ngo twumve neza noneho nitujya muri blockchain technology. Tugiye muri blockchain technology turaza gusanga nabwo hari igihe hajya ama transactions menshi arenze izo block size limit yakira. Limite nyine ya block size nko twabivuzeho ushize. Niba utarumvise ikiganiro kibanza iki ngiki wabanza ukacyumva neza, ukumva bino bijyanye n'ama block size twarabisobanuye neza. Hari igihe transactions ziba nyinshi zikarenga ubushobozi bwa block size. Icyo gihe nodes noneho zo muri iyo network zizafata transactions nkeya bidashingiye ngo izaje mbere, ahubwo izakurikiza transactions zifite transaction fee iri hejuru. Izindi zisigaye zizaguma muri pending, zibanze zipendingeho zitegerereje aho bita muri mempool. Mempool niho ziba ziri mu gihe zitegereje ko ziba validated nazo umwanya wazo nugerwaho. Ubwo izo ni zifite transaction fee iri hasi. Mu magambo make mempool ku muntu utahise wumva icyo bisobanuye ni memory pool mu magambo arambuye. Nahana ama transactions aba abitswe mu gihe ategereje ko aba processed. Ubwo ni muri nama pending transactions nyine, aho ashobora gutegerereza ko aba processed mu gihe hari gukorwa izindi. Iyo niyo mempool cyangwa se memory pool, ni nka waiting area muri make. Mu gihe ama transactions yabaye menshi ya blocks yagize ama transactions menshi, nodes zizahita ifata izo transactions zifite transaction fee cyangwa gas fee iri hasi, izishyire muri mempool zibe zitegereje ko nazo zigerwaho. Nk'urugero, niba blockchain runaka, blockchain weight ifite limit wenda 3 transaction per second, igomba gukora ama transactions 3 muri uwo mwanya runaka, hakaza ama transaction 10 icyarimwe. Dufashe imibare mike kugira ngo byumvikane. Zifite ama gas fee agiye atandukanye cyangwa se transaction fee, ugasanga hari ifite wenda nka gas fee ya 0.01 bitcoin bari bukate, indi kagira 0.1 bitcoin, indi kagira 1 bitcoin, indi kagira 0.005 bitcoin, indi kagira nka 0.8 bitcoin, indi kagira 0.7 bitcoin n'izindi uva nyine transactions 10. Ahangaha nodes izahitamo 3 igomba gukorera rimwe. Ntago izafata izo ngize 3 za mbere tuvuze, ahubwo yizayifatira izifite gas fee iri hejuru. Nk'iyo tuvuze bwa gatatu, iya gatanu n'iya 10 nizo urabona ko nizo zifite transaction fee iri hejuru. Nizo izahita ifata akaba ari ziheraho. Izindi zikaba ziri muri mempool
zigategereza ko izo nazo zimara kuba processed, hanyuma nazo zikabona guprocessinga. Mempool nayo transactions nizibana nyinshi bitse, nibwo uzasanga transactions yafailinze bakongera bakazohereza ku wari wazohereje, bakayisubiza umusenda. Akenshi biba nko mu masaha 28 byibura yarenze transaction ikiri muri pending. Iyo birenze amasaha 28 kugera nko muri 48 nibwo transaction bayikansaringa, amafaranga wari yohereje cyangwa inzu wari yohereje zikakugarukira. Icyo gihe uzadesida kongera ukazohereza cyangwa ukongera kugira ngo kazi fee nayo izamuke. Ni wowe udesida nyine, wowe transaction yawe ya failinze. Hanyuma rero twavuye traditional bank tuje muri blockchain, reka duhite tugera no muri Pi, tubikurikiranye gutyo bize kujyamo neza. Icyo nagira ngo twumve kuri ibyo byose, kuri ya report twavuzeho ejo cyane cyane, Pi birazwi ko ni faranga rifatwa nk'izizakoreshwa muri daily basis. Niba ari faranga tuzi ko rizakoreshwa mu kwishyura ibicuruzwa ndetse n'amaserivisi bitandukanye bya buri munsi, ubwo network y'ubwo yamaze kuba global ku isi hose nyine ishobora gukoreshwa, ndetse ubwo cyangwa se yamaze kuba universal financial institution, ko nyine iri universal birumvikana ishobora kunyuramo ama millions y'ama transaction ku munsi. Twibuke yuko twabonye ko ku ma credit cards muri USA honyine hashobora kuba transactions miliyoni 108 z'ama transactions buri munsi. Ushobora guhita wibaza noneho kuri Pi network nka global banking institution, nka Pi network none ifite n'ama utilities menshi agiye atandukanye kuri ecosystem yayo, none ushobora guhita wibaza abantu amamiliyoni bazaba bayikoresha bari tayari guspendinga Pi zabo nk'amafaranga nyine yo kwishyura ibicuruzwa n'amaserivisi. Ushobora guhita wibaza naho noneho kakaguha gutekereza neza kuri iriya post twagaragaje ejo, kuri iriya post y'ubushize icyo nari ndimo ngira ngo tuvugeho nuko Pi nka universal token niba ariko twayifata, twavuga ko Pi izakenera byibura ko yagira nka 1 million transactions per second kuri buri block, cyangwa se byibura ku masegonda 5, miliyoni imwe y'ama transactions muri buri masegonda 5 byibura. Twibuke ko ubu ngubu twabonye yuko Pi gifite block size limit y'ama transactions hagati y'igihumbi n'ibihumbi 5 mu isegonda kuri buri block, ndetse na block time yayo ni hagati y'amasegonda 3 na 5 kuri buri block. Muri post yabanjije ngiyi ku gice cya mbere cy'iyi twarabibonye. Wenda nkuko ko hatimu babivuze niba baramuka bongereye bakazamura block size, sinzi wenda niba bizakunda ko Pi block izagera ko igira ama transactions arenga miliyoni, ariko nkuko bikunze kugaragara yuko ama blockchain network ari open source nk'ama CETL ko bishoboka, naho wenda birashoboka. Sinzi, hari ikiganiro wenda tuzakora ikiganiro kijyananye na bino by'ama validation y'ama transactions muri Pi blockchain, ahanini twibanda kuri protocol ikunze gukoreshwa muri Pi network blockchain, ariyo ikoresha consensus algorithm ya Stellar Consensus Protocol ariyo SCP ndetse na FBA. Izo wenda tuzazivugaho mu kindi kiganiro, ni birebire nanjye sindamara kubyigaho neza, ariko tuzongera tubikoreho turebe uburyo zishobora kudufasha guforma icyo twita trust graph, ari nayo idufasha muri validation y'ama transactions mu ma blocks yo muri Pi network blockchain. Security sako rero ibigiramo uruhare runini cyane. Security sako ntabwo ari y'umutekano gusa buriya muri Pi network, ahubwo security sako inafasha aba pioneers bakoresheje amatelefone yabo muri mining gukora iyo global trust graph twari tuvuzeho binyuze muri security sako nyine, ari nayo ikenerwa na algorithm kugira ngo ifashe ama Pi nodes muri validation y'ama transactions, ndetse inafashe nk'umutekano wa Pi blockchain muri rusange. Birumvikana. Reka dusoreza nanone, tuzagaruka wenda tuvuga no ku bindi updates zo n'amakuru kuri Pi na cryptocurrency muri rusange. Barakagaruka hano kuri Staro Technology,
Turabashimiye mwese twabanye haba mu gice cya mbere ndetse n'igice cya kabiri. Turabashimiye tubasaba gukora subscribe, ni inkunga ikomeye no kubisharinga abandi kugira dukomeze kungurana ubumenyi kuri cryptocurrency ndetse na Pi network. Reka tubashimire mwese twabanye, mwari muri kumwe na Robert muri Star Technology, naho butaha.